So quantum chemistry, Schrödinger polar equation. Okay. So Schrödinger polar equation are used because Schrödinger equation are not alone justified all the properties. So some property are not justified only the Schrödinger normal equation. Okay, so that's why we have to need some angular part, and due to this we have to derive Schrödinger polar coordinates or polar equation. Okay. Sorry. Schrödinger polar coordinate. This is z direction, y direction, x direction. This point is r, theta. Okay, phi, r sin theta, x equal to r sin theta cos phi, y equal to r sin theta sin phi. Okay, so there must be not using x, y, z. We have to use here, that is r theta phi. Okay, where the range is, the range of r radius, that is 0 to infinity. Theta equal to polar coordinate, polar angle. R is radius, equal to range is 0 to pi. Next one, phi. Phi is mutual angle, equal to 0 to 2 pi. So that is Schrödinger polar coordinate, that is there should be x equal to r sin theta cos phi, y equal to r sin theta sin phi, and also z equal to r cos theta. Okay, and there should be the range at there, that is r, that is radius, equal to 0 to infinity. Theta polar angle, that is 0 to pi. Phi, that is azimuthal angle, 0 to 2 pi. So now the polar equation is h square 8 pi square mu r square. Okay, in bracket del by del r del by del r, r square del by del r plus 1 by sin theta del by del theta, the bigger. Okay, sin theta del by del theta, bracket close, plus 1 by sin square theta del square del phi square, bracket close,
minus z square by 4 pi epsilon 0 whole r square bracket close psi equal to E psi. Okay, where psi is a function of theta and phi. So that is the equation, polar equation is h square 8 pi square mu r square in bracket del by del r square del by del r plus 1 by sin theta del by del theta sin theta del by del theta plus 1 by sin square theta del square del phi square bracket close minus z e square by 4 pi epsilon 0 r square into psi equal to E psi. And psi, the wave function, is the function of theta and phi. Theta and phi are the angular part. Theta is the polar angle, that is range is 0 to pi. Phi is azimuthal angle, that is the range is 0 to 2 pi. Okay. Okay, there must be small mistake is there. These thetas are not small, bigger. Okay, not bigger theta. This is actually small theta. This. Okay, and this phi the small phi. Okay, all are small. Okay, next one. So we can use, that is minus h square 8 pi square mu r square in bracket 1 by sin theta del by del theta sin theta del by del theta bracket close plus 1 by r square sin square theta del by del theta square bracket close into psi equal to E psi. Okay, which are the equation? Okay, now always remember psi of r theta phi equal to ki hobe, that is capital R small r, that is the radial part, and also y theta phi, these are angular part. Okay, so this is the radial part and this is the angular part. Okay, next. Three split expression. এক number 1 by capital R d by dr r square d capital R by dr plus 8 pi square mu r square by h square in bracket e plus z square by 4 pi epsilon 0, that is r bracket close equal to L into L plus 1. Okay, this is the first equation. And second equation is sin theta by theta minus d by d theta bracket close sin theta d by d theta plus L into L plus 1 sin square theta equal to m square. Okay, the last equation, third one, that is 1 by phi small phi, that is d square capital phi by d phi square. Okay, equal to minus m square. Okay, so these the three equation, the three split expression.
The first one 1 by r d by dr in bracket r square d capital R by dr plus 8 pi square mu r. Mu is the reduced mass, r square by h square into, that is E plus Z square by 4 pi epsilon 0 r equal to L into L plus 1. Okay, L is the attributable quantum number. Okay, capital R is the bigger, that is bigger r bolte bojhai ki combination of small r. Okay, and sin theta by theta minus d by d theta in bracket sin theta d by d theta plus L into L plus 1, L into L plus 1 sin square theta equal to m square. Okay, and next one 1 by phi d square capital phi by d small phi square equal to minus m square. Okay, so next, phi dependent equation. M equal to 2 pi e to the power im phi. Okay, so phi m equal to 1 by root over 2 pi e to the power im phi, where m equal to maybe 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on. Okay, Lz cap equal to mh by 2 pi in bracket 1 by root over 2 pi e to the power im phi. Okay, now the theta related, theta dependent equation. Mod of m equal to by 2. Bracket to the power half and xi. Okay, so that is phi dependent equations are basically phi of m equal to 1 by root over 2 pi e to the power im phi, where m equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 so on, and Lz cap equal to mh by 2 pi in bracket 1 by root over 2 pi e to the power im phi. Now theta dependent equations are, that is theta L comma mod of m equal to, that is in bracket 12 plus 1 by 2 into L minus mod of m factorial by L plus mod of m factorial to the power half PL to the power mod of m into psi. Okay, next one. এবার দেখো expression of normalized R function, expression of normalized R function. Capital R equal to rho to the power L e to the power minus rho by 2 L to L plus 1 N plus L. Okay, the normalizing the solution. Integration 0 to infinity r small r square dr equal to 1. Okay, now capital R equal to minus 2z by na0 to the power cube n minus l minus 1 factorial by 2n in bracket n plus l factorial to the power cube whole to the power half
into p to the power 1 e to the power p to the power p by 2 minus and l 2l plus 1 এটা হবে n plus l. Okay, so that is must be normalized R function, that is capital R equal to rho to the power L e to the power minus rho by 2 L to the power capital L to the power 12 plus 1 by n plus L, and normalizing the solution, that is integration 0 to infinity r square r small r square dr equal to 1, and capital R equal to minus 2z by in bracket that is 2z by na0 to the power cube n minus l minus 1 factorial by 2n n plus 1 n plus l factorial to the power cube to the whole to the power half p1 e to the power minus p by 2 l to the power 12 plus 1 নিচে n plus l. ওকে, নেক্সট ওয়ান। এবার মনে রাখবে যেখানে আমরা এত ইউজ করছি রো এর ভ্যালু, তো রো এর ভ্যালু কি, ঠিক আছে, rho equal to 2 4 pi square mu reduced mass, z is the charge, e square, okay, nh cube 4 pi epsilon 0, epsilon 0 is the permittivity into r equal to এটা আমরা বলতে পারি 2z by na0 into r. তা a0 এর ভ্যালু কি, a0 এর ভ্যালু হলো h স্কয়ার 4 pi epsilon 0 ব্র্যাকেট ক্লোজ 4 pi স্কয়ার মিউ স্কয়ার। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। এত দূর যে পড়লাম এখানে বোঝাবুঝির অত বেশি নাই, এখানে বোঝাবুঝি এটাই, এখানে অনেকগুলো ইকুয়েশন ডিরাইভ হয়, সেই ইকুয়েশনগুলো হোল্ড করে করে আমরা ফাই কখনো আর কখনো থিটার ভ্যালু আমরা জানতে পারি, ঠিক আছে। খুব বেশি ইকুয়েশনগুলো মনে রাখার দরকার নেই, আমি দেখিয়ে দিব কোনটা কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, নেক্সট। এবার এন অ্যান্ড এল এর ভ্যালু দেখো, মনে রাখবে এখানে একটা রিলেশন হোল্ড করে, দ্যাট ইজ 12 plus 1 দ্যাট শুড বি লেস ইকুয়াল n plus l। ওকে, 12 plus 1 এর ভ্যালু যাই হোক না কেন, দ্যাট শুড বি লেস ইকুয়াল n plus l, অথবা আরেকটা হোল্ড করে, দ্যাট ইজ l plus 1 লেস ইকুয়াল n or l less equal n minus 1. Okay, where n equal not equal to 0, that is principal quantum number, n is the quantum number. Okay, তাহলে এই কন্ডিশনটা ফলো করে, দ্যাট ইজ 12 plus 1 less equal n plus l or l plus 1 less equal n and l less equal n minus 1, হয় n not equal to 0, n এর ভ্যালু হলো প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার। অ্যান্ড অলওয়েজ রিমেম্বার n এর ভ্যালু যদি 1 হয় 2 হয় 3 হয় 4 হয় ডট ডট, তাহলে l এর ভ্যালু হবে 0 1 2 3 অ্যান্ড ডট ডট n minus 1 up to। ওকে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। দেখো আমি কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। হ্যাঁ, ফার্স্ট ওয়ান অরবিটাল, নেক্সট ওয়ান n l r n l। Okay, so for 1s n equal to 1 l equal to 0, the equation will be 2 by a0 to the power 3 by 2 e to the power minus r by a0, okay, and 2s
there must be 2, there must be 0, that is must be 1 by 2a to the power 3 by 2, that is 2 minus r by a0 e to the power minus r by 2a0. Okay, for 3s that is 2, for 2p that is 2, that is 1, that is 1 by root 3, 1 by 2a0 to the power 3 by 2 r by a0, that is e to the power minus r by 2a0. Okay, so this is the equation. The first holo orbital 1s n equal to 1, l equal to 0, and r in l, that is 2 by a0 to the power 3 by 2 e to the power minus r by a0. Now second orbital 2s n equal to 2, l equal to 0, r in l, that is 1 by 2a to the power 3 by 2, 2 minus r by a0 e to the power minus r by 2a0. Now 3p n equal to 2, l equal to 1, so the r in l value 1 by root over 3, 1 by 2a0 to the power 3 by 2 into r by a0 to the power r minus r by 2a0. Okay, next. Cs orbital n equal to 3, l equal to 0, expression is 2 by 3, 1 by 3a0 to the power 3 by 2 in bracket 3 minus 2r by a0 2r square by 9a0 that square, bracket close, e to the power minus r by 3a0. Okay, for 3p orbital n equal to 3, l equal to 1, the expression is 2 root 2 by 9, bracket 1 by 3a0 to the power 3 by 2 in bracket 2r by a0 minus r square by 3a0 that square whole e to the power minus r by 3a0. Okay, so this is the orbital 3s orbital n equal to 3, l equal to 0. The expression is 2 by 3 in bracket 1 by 3a0 to the power 3 by 2 in bracket 3 minus 2r by a0 plus 2r square 9a0 that square. This is a0. Okay, and e to the power minus r by 3a0. Now the 3p n equal to 3, l equal to 3. This is 3. Okay, that is 2 root 2 by 9 in bracket 1 by 3a0 to the power 3 by 2 in bracket 2r into in bracket 2r by a0 minus r square 3a0 that square e to the power minus r by 3a0. Okay, next. এবার এই এক্সপ্রেশন থেকে n আর l এর ভ্যালু কি করে জানবে? মনে রাখবে n আর l এর ভ্যালু জানবে তোমার এর একটা মেথড আছে, ঠিক আছে? এর একটা মেথড আছে। কি মেথড সেটা আমি বলছি। n equal to coefficient of exponential a0, a0 পাশে যে পাওয়ারটা থাকবে সেটাকে বলা হচ্ছে n। ওকে, যেটা এক্সপোনেনশিয়াল মানে এটা, তো এই ক্ষেত্রে n ইকুয়াল টু কী হবে? n ইকুয়াল টু হবে 3। এক্ষেত্রে n ইকুয়াল টু কী হবে? 3 হলো। এবার l এর ভ্যালু দেখো, l ইকুয়াল টু মিনিমাম পাওয়ার অফ a0, a0 এর যে মিনিমাম পাওয়ার, a0 কি না r, মিনিমাম পাওয়ার অফ r। এবার দেখো এক্ষেত্রে মিনিমাম পাওয়ার অফ r কি আছে? r 0 বসাতে পারো, দাঁড়াও আমি দেখাচ্ছি। মিনিমাম পাওয়ার অফ r দেখো এক্ষেত্রে মিনিমাম পাওয়ার অফ r এটা,
আর এর মাথায় 1 আছে, তাহলে মিনিমাম পাওয়ার হয়ে গেল L ইকুয়াল টু 1। এখানে দেখো, এখানে এই মাল্টিপ্লিকেশন এটার মধ্যে দেখবে, এটার মধ্যে এই জায়গাটায় আমি R0 বসাতে পারি। R0 যদি বসাই সেটাতে তো কোনো চেঞ্জ হবে না। দেখো এই যে এই জায়গাটায় যদি আমি R0 বসাই, চেঞ্জ তো হবে না, R0 ইকুয়াল টু 1। তো এই সামে কোনো চেঞ্জ হবে না, তো আমাকে শুধু এই টার্মটা দেখতে হবে। তখন সেক্ষেত্রে তাহলে কী হবে, L ইকুয়াল টু 0 ফর 3s অরবিটাল। L ইকুয়াল টু 0 ফর 3s অরবিটাল। ওকে, নেক্সট। এবার দেখো কোনো জায়গায় যদি এরকম থাকে, দ্যাট ইজ মাস্ট বি থিটা L কমা M থিটা equal to cos to the power 4 theta plus cos cube theta sin theta plus sin square theta minus sin theta plus 4। ওকে, এবার আমাকে এই ক্ষেত্রে যদি এল এর ভ্যালু বার করতে হয়, সাপোজ আমাকে এল এর ভ্যালু বার করতে বলছে, তাহলে এল উইল বি দ্য পাওয়ার অফ সাম। ঠিক আছে, সর্বোচ্চ যে পাওয়ার অফ সাম হবে সেটা হবে, দ্যাট ইজ মাস্ট বি ম্যাক্সিমাম পাওয়ার অফ সাম। তো দেখো এটার ক্ষেত্রে আমার পাওয়ার অফ সাম কত হবে, 4। এটার ক্ষেত্রে অলরেডি 4 আছে, এটার ক্ষেত্রে কি আছে 2, এটার ক্ষেত্রে আছে 1। সো আমার ম্যাক্সিমাম পাওয়ার কত হবে, 4। তো L equal to 4 here. Okay, তো L equal to maximum power of sum of that is trigonometric functions. Okay, so এখানে দেখো সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ পাওয়ার হবে 4, তো সেক্ষেত্রে L equal to 4. ওকে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট ওয়ান। Now, generacy of hydrogen atom কি হবে, if is included তাহলে কি হবে, equal to 2n square. Okay, 2 number. If is not included, degenerate equal to n square. And third one, okay, third নেই, তাহলে হয় আর n is the principal quantum number. Okay, তাহলে কি আছে, ইফ যদি আমার ডিজেনারেসি ইনক্লুড থাকে, তখন সেক্ষেত্রে যদি আমার হাইড্রোজেন অ্যাটম ইনক্লুড থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে ডিজেনারেসি ইজ 2n স্কোয়ার। ইফ নট ইনক্লুডেড, সো ডিজেনারেসি দ্যাট শুড বি n স্কোয়ার। ওকে, নেক্সট। এবার নাও ভিডিয়াল থিওরাম অফ হাইড্রোজেন লাইক সিস্টেম। ভিডিয়াল থিওরাম, like system. দেখো, according to Vidal theorem, V proportional to x to the power b. Okay, now for hydrogen like system, there should be V proportional to x r to the power inverse. Okay, so by this way, by comparing this, we get B a value -1. Okay, so the total energy and potential energy here, আমরা that is supposed to be 1:2. Okay,
So here potential Hg equal to 2 of minus 2 of kinetic energy. Okay. সো ভিরিয়াল থিওরাম হাইড্রোজেন লাইক সিস্টেম আমরা যেটা আগে যেটা বলছিলাম সেটা আলাদা জিনিস, ওটার মধ্যে অ্যাকর্ডিং টু যেহেতু ওটা সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর ছিল, অ্যাকর্ডিং টু সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর দ্যাট ইজ ভি প্রপোর্শনাল টু এক্স স্কোয়ার, so b equal to 2. But for hydrogen like system v proportional to r to the power inverse, so by comparing this, that is b equal to minus 1, that should become, so that means that is আমরা জানি ওই যে ইকুয়েশনটা আমরা ছিল যে পটেশিয়াম এনার্জি ইকুয়াল টু মাইনাস 2 অফ কাইনেটিক এনার্জি হয়, তাহলে টোটাল এনার্জি ইকুয়াল টু কী হবে, পটেশিয়াম এনার্জি প্লাস কাইনেটিক এনার্জি, তাহলে পটেশিয়াম এনার্জি হলো আবার মাইনাস 2 অফ কাইনেটিক এনার্জি অ্যান্ড প্লাস 2, তাহলে কী হবে, তাহলে আলটিমেটলি আমার রেশিওটা আসবে 1:2 রেশিও, দ্যাট ইজ টোটাল এনার্জি বাই অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ টোটাল এনার্জি বাই অ্যাভারেজ ভ্যালু অফ পটেশিয়াম এনার্জি, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 1:2. ওকে, নেক্সট Hartree-Fock method. Hartree-Fock method. That is, must be high-speed computers are needed for Hartree-Fock method calculation. In this function, a suitable function that is b bar r I equal to minus z square by r I. Okay, and plus constant. That is for small ri equal to minus e square by ri. Okay, for large ri. So on the depend upon the value of ri, that is there should be ri is radius, so there should be the two value can be arises. That is, one is minus z square ri plus constant when small ri is there, and when for large ri there should be minus e square by ri. Okay, so now the potential due to jet is calculated by assuming that each of the electrons is yielded charge distribution. The average charge of volume element. Now charge of volume element তো কী হবে, পটেশিয়াম এনার্জি ই স্কোয়ার ইন ব্র্যাকেট ডি টাউ জে, ওকে, সাই জে আর জে তার স্কোয়ার মড বাই মড অফ আর আই বাই আর জে. Okay, so that is potential energy equal to, that is e square, that is integration d tau j in that is mod of psi j r j that square by r I mod of r I minus r j. Okay, so next one, potential. Okay, this is potential equal to minus z square by r I plus e square summation of z minus 1 j not equal to I, that is integration এটার সঙ্গে হ্যাঁ integration d tau j mod of psi j r j তার square mod of, and that is r I minus r j. ওকে, বোঝা গেল? ওকে, যদিও আজকে আমি খুব বেশি ক্যালকুলেশন পাঠে যাচ্ছি, খুব বেশি বোঝানোর কিছু নেই, এগুলো না তোমার কিছুটা হলে মেমোরাইজ করতে হবে, খুব ডিপ ক্যালকুলেশন করে এগুলো আসছে, এগুলো যদি আমি ক্যালকুলেশন করে দেখাতে চাই তাহলে এটা অনেক বড় হবে, হয়তো সব বইয়ে এটা অ্যাভেলেবেলও নয়. ওকে, নেক্সট ওয়ান. নাও ফর হাইড্রোজেন অ্যাটম, হাইড্রোজেন অ্যাটম শেষ হলো, এবার ধরো হিলিয়াম অ্যাটম. ওকে,
So for helium atom, that is potential, that is V0 R equal to minus 2 by R. Okay. Radial function R10 R equal to 2 to the power 5 by 2 e to the power minus 2R. Okay. Next one, psi 100 small r equal to R10 small r2 y00 equal to 1 by root over 4 pi R10 R2. Okay. So for H, that is average energy of Hammond-Toller operator by total energy equal to, that is in the average value of, that is the value of minus half V square minus 2 by R plus 1 by R12. Okay. Next one. Okay, so potential V0 R equal to minus 2 by R. Radial function R10 R equal to 2 to the power 5 by 2 e to the power minus 2R. Psi 100 R equal to R10, that is R2 Y00 equal to 1 by root over 4 pi R10 R2, and that is Hammond-Toller operator, that is the total energy average value equal to direct bracket minus half, that is V square minus 2 by R plus 1 by R12. Okay. Okay, next. So the two electrons in ground state are both in the one state, so that the self consistent potential for them is the same. This, however, is not true in general. Okay. So the two electrons in ground state are both in the first state, so that the self consistent potential for them is the same. But this, however, is not true in general. So for helium, there must be two electrons, and two electrons present in 1s orbital, you know. So that should be in ground state. According to Hartree-Fock method, that is, this must be said that this is our self consistent potential for that are same. Okay, for two electron, that is their self consistent potential same, but actually this is not so. Okay, their potential that should be some often different, and because that is one is depend upon the R1 function, other is depend on R2 function, that is their radial function are not same. Okay, so now their potentials are potential of first electron, that is R1 equal to minus 2 by R1 plus integration d tau to mod of 2s R2 square by R1 minus R2. Okay, and V2 R2 equal to minus 2 by R2 plus d tau 1 mod of 1s R1 third square by R1 minus R2. Okay, so that is V1 R1, that is must be for the first electron, that is equal to minus 2 by R1 plus integration d tau 2, that is mod of psi 2s R2 mod of that square by mod of R1 minus R2, and that is for second electron, that is minus 2 by R2 plus integration d tau 1, that is mod of psi 1s R1 that square
by mod of r1 minus r2. এটা কি করে মনে রাখবে? That is for first electron there must be radius only r1, but we have to use tau, that is volume element, that should be 2. Okay, and for second electron that is radius r2, but volume element that should be 1. Okay, so this must be discussed. Okay. Okay, so next day I discuss about rigid rotor. Okay, and there must be one things I miss before the lecture, that is আগের লেকচারে যেটা বাকি ছিল সেটা আমি করিয়ে দিচ্ছি। দেখো, যদি সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর বলো তো তাদের ক্ষেত্রে কি হয়, এই বরাবর একটা পেন্ডুলামের মতো যায়, ঠিক আছে, তো এইভাবে যায়, ঠিক আছে, এই পয়েন্টে কি হয়, পোটেনশিয়াল এনার্জি ইকুয়াল টু ম্যাক্সিমাম and kinetic energy equal to 0. Okay, minimum. Here potential energy equal to 0, kinetic energy equal to maximum. Okay, here again potential energy equal to maximum, kinetic energy equal to 0. Okay, বোঝা গেল? তো এটা আমার বাকি ছিল। নেক্সট ওয়ান আরেকটা কি আমি বাকি রাখছিলাম সেটাও আমি করে দিচ্ছি। এটা আমার বাকি ছিল যে H0 জিটা ইকুয়াল টু কী করে 1 হয়, হাউ, রাইট? তাহলে দেখো n ইকুয়াল টু 0, তো H0 জিটা ইকুয়াল টু কী হবে, ফর্মুলা কী ছিল, -1 টু দি পাওয়ার n e টু দি পাওয়ার মাইনাস জিটা স্কোয়ার del n বাই del জাই n e টু দি পাওয়ার জাই স্কোয়ার। তো এটার ভ্যালু 0 বসবে, হলো 0 মাইনাস জিটা স্কোয়ার del 0 বাই del জিটা 0 e টু দি পাওয়ার মাইনাস জিটা স্কোয়ার। তাহলে এটার আমার কোনো ডিফারেন্সিয়েশনই হবে না, আর এটার 0 ভ্যালু কি আসবে, 1 ইন্টু ই টু দি পাওয়ার জিটা স্কোয়ার ইন্টু ই টু দি পাওয়ার, এটা মাইনাস ছিল না, হ্যাঁ এটা প্লাস ছিল, ওকে, আর এটা হবে মাইনাস জিটা স্কোয়ার। তাহলে এটা কি আসবে, এটা আসবে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জিটা স্কোয়ার প্লাস জিটা স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার 0 ইকুয়াল টু 1। তো এইভাবে করে আমার ভ্যালু আসবে 1, বোঝা গেল? ওকে, সো বাই দিস ওয়ে H0 H suffix 0 zeta equal to 1. Next one, zeta equal to কি বলছিলাম, that is -1 to the power n e to the power zeta square del n by del zeta n, that is e to the power minus zeta square. ওকে, এবার দেখো ফর n ইকুয়াল টু 1 আমরা কি বের করছিলাম, h1 জিটা ইকুয়াল টু কি বের করছিলাম, 2 জিটা, রাইট? তো এটা কি করে হয় আমি করে দেখাচ্ছি। তো ফর h1 জিটা ইকুয়াল টু -1 টু দি পাওয়ার 1 e টু দি পাওয়ার জিটা স্কোয়ার del 1 বাই del জিটা 1 e টু দি পাওয়ার জিটা স্কোয়ার। ওকে, তো এটার ভ্যালু আসবে -1 টু দি পাওয়ার 1, তাহলে মাইনাসই হবে, e টু দি পাওয়ার জিটা স্কোয়ার জিটা স্কোয়ার, এটার ইন্টিগ্রেশন করলে কী হবে, -2 জিটা ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জিটা স্কোয়ার। তো এটার ভ্যালু আমার কি আসবে, এটা আর এটা করে কি তৈরি হবে, ই টু দি পাওয়ার 0 ইকুয়াল টু 1। সো আমার আলটিমেটলি পড়ে থাকবে 2 জিটা, মাইনাসে মাইনাসে প্লাস, সো আলটিমেটলি আমরা কী পাবো, 2 জিটা। ওকে, সো আপ টু দিস আজকে যদিও বোঝানোর কিছু ছিল না, আজকে যা ছিল মোস্ট আর ক্যালকুলেশন পার্ট, ঠিক আছে, আমি শুধু আজকে ক্যালকুলেশন পার্টটাই করালাম। সো the summary, that is Schrödinger polar coordinate, that is first one, if we
হ্যাভ টু ইউজ, আমরা জানি কোঅর্ডিনেট দ্যাট ইজ এক্স ওয়াই জেড, এর জায়গায় যদি আমি অ্যাঙ্গেল দিয়ে রিপ্লেস করি দ্যাট ইজ আর থিটা ফাই, হোয়ার এক্স ইকুয়াল টু আর সাইন থিটা কস ফাই, y equal to r sin theta sin phi, z equal to r cos theta. On that case, the range r for r equal to 0 to infinity, that is radius, theta equal to polar angle 0 to pi range, and phi is the azimuthal angle, that is theta to 2 pi. And এটা মনে রাখবে, এটা তোমাকে পড়তে হবে, এই ইকুয়েশনটা ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ ইকুয়েশন, এটা পোলার ইকুয়েশন হলো এইচ স্কোয়ার 8 পাই স্কোয়ার মিউ আর স্কোয়ার। এই মিউয়ের জায়গায় অনেক সময় এমও থাকে, এম ফর ডায়াটমিক মোনো অ্যাটমিক গ্যাস। ওকে, in bracket del by del r square del by del r plus 1 by sin theta into del by del theta sin theta del by del theta plus 1 by sin square theta del square del phi square bracket close minus z square 4 pi epsilon 0 r square equal into psi equal to e psi, where psi is the function of that is angular part, that is theta and phi. Okay, next one. এবার যেখানে psi of r theta phi is the combination of radial and angular part. ওকে, তো এটা মনে রাখবে, ঠিক আছে? তো দ্যাট ইজ, এটাও মনে রাখবে, আর এটা নাম মনে থাকলে এটা তো অবশ্যই মনে রাখবে, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ psi of r theta phi is the combination of radial part and angular part. Radial part is r suffix r, ভেতরে small r, and angular part হলো y of theta and phi. Okay, next. 3 speed function are not so important. They are 1 by r d by dr r square d capital R by dr plus 8 pi square mu r square by h square into e plus z square 4 pi epsilon 0 r equal to l into l plus 1. L is the azimuthal quantum number. Okay, capital R is the radial function, capital 3 is the angular function, and phi is also the angular function. Okay, sin theta by theta minus d by d theta sin theta d by d theta plus l into l plus 1 equal to into sin square theta equal to m square. And last one, that is 1 by phi d square capital phi by d phi square equal to minus m square. Okay, next one, phi definitive equation, that is must be, m means magnetic quantum number. Okay, magnetic quantum number, that is phi of m equal to 1 by root over 2 pi e to the power I m phi, where m equal to 0 plus minus 1 plus minus 2. যদি n এর ভ্যালু ইকুয়াল টু 2 হয় তো l এর ভ্যালু কি হবে 1, m এর ভ্যালু কি হবে minus 1 0 plus 1. ওকে, মনে রাখবে, n এর ভ্যালু যখনই 2 হবে l এর ভ্যালু 1 কম হবে, দ্যাট ইজ 1, তাহলে m এর ভ্যালু কি হবে মাইনাস l2 প্লাস l রেঞ্জ। ওকে, তাহলে আমাকে r সাধারণত ডিনোট করে আমার n আর l কে, phi ডিনোট করে তোমার m কে, আর থিটা ডিনোট করে l আর m বোথকে। ঠিক আছে, তো এরা হলো ইকুয়েশন। এটা ইম্পর্টেন্ট, এই যে এটা ইম্পর্টেন্ট, বাট এটা অত ইম্পর্টেন্ট নয়, এটাও আমার মাঝারি ইম্পর্টেন্ট, একটা রাইট দিতে পারি, এটা অত ইম্পর্টেন্ট নয়। নেক্সট ওয়ান, নর্মালাইজড ওয়েভ ফাংশন, এটা ইম্পর্টেন্ট, মনে রাখবে r ইকুয়াল টু রো টু দি পাওয়ার l ই টু দি পাওয়ার মাইনাস রো বাই 2 l টু l প্লাস 1 n প্লাস l। এবার l আর n এর ভ্যালু ভ্যারি হয়, যেহেতু অরবিটাল টু অরবিটাল চেঞ্জ হয়, সো এটা ভ্যালু পুট করে করে আমি ডিফারেন্ট r এর ভ্যালু পাই। এবার নর্মালাইজ দ্য ওয়েভ ফাংশন, দ্যাট ইজ ইন্টিগ্রেশন 0 টু ইনফিনিটি, দ্যাট ইজ r স্টার r স্মল r স্কোয়ার dr ইকুয়াল টু 1, অ্যান্ড আর এর ভ্যালু হলো এটা আমার অত ইম্পর্টেন্ট নয়। ওকে, নেক্সট, এটাও আমার ইম্পর্টেন্ট নয়, দ্যাট ইজ সেখানে রো এর ভ্যালু দেওয়া আছে, এই জিরোর ভ্যালু দেওয়া আছে, এই জিরো ইজ দ্য বোর রেডিয়াস। ওকে, নেক্সট, নাও এন আর এল এর একটা কন্ডিশন আছে, এটাও আমার অত ইম্পর্টেন্ট নয়, আমি যদিও করিয়ে দিচ্ছি, দ্যাট ইজ 12 প্লাস 1 লেস ইকুয়াল n প্লাস l plus 1 less equal n, and l is less equal n minus 1, হয় n is the principal quantum number, n এর রেঞ্জ হলো 1 2 3 4 হলে l এর ভ্যালু 1 কম হবে, less than 1, দ্যাট ইজ n এর ভ্যালু যদি 1 হয় l এর ভ্যালু হবে 0, n এর ভ্যালু যদি 2 হয় l এর ভ্যালু হবে 1, n এর ভ্যালু যদি 3 হয় l এর ভ্যালু হবে 2। ওকে, নেক্সট, there must be orbital, এটা ইন্ডিভিজুয়ালি মনে রাখার দরকার নেই, প্রথম কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে, এটা মনে রাখবে, এটা মনে রাখবে, এটা মনে রাখতে পারো, পরেগুলো আমার মনে রাখার দরকার নেই, শুধু মনে রাখবে n ইকুয়াল টু কোএফিশিয়েন্ট অফ এক্সপোনেন্ট a0, l ইজ দ্য মিনিমাম পাওয়ার অফ r। তো এখানে এই যে এক্সপোনেন্ট টার্ম, সেই এক্সপোনেন্ট টার্মের যে a0 পাশে যা আছে, যে কোএফিশিয়েন্ট আছে সেটাই হলো n, সো এখানে 3 আছে, n ইকুয়াল টু 3, আর r এর ভ্যালু হলো মিনিমাম ভ্যালু। এখানে দেখো আমার তাহলে এই ফাংশনটা দেখব, এই ফাংশনটা, এই ফাংশনে আর কি কোথাও বসানো যাবে? বসানো যাবে না, ঠিক আছে, কোনো প্লাস মাইনাসে বসানো যাবে না r0, আর r0 বসালে আলটিমেটলি গুণ হয়ে ওই r স্কোয়ারই বোঝাবে, আরই বোঝাবে, r0 মানে কি, r0 ইকুয়াল টু 1 সাপোজ, ঠিক আছে,
তো আর জিরো যেখানেই বসো 1 ইন্টু আর স্কোয়ার, আর স্কোয়ার হয়, 2r ইন্টু 1 সেটাও 2rই হয়। তো সেক্ষেত্রে মিনিমাম পাওয়ার অফ এল ইজ 1। বাট এখানে দেখো, এখানে এই যে 3-এর সঙ্গে আর জিরো আমি গুণ করে রাখতে পারি। 3 ইন্টু 1 যা হয় 3 ইন্টু আর জিরো তাই হয়, ঠিক আছে, অ্যাজ আর জিরো ইকুয়াল টু 1 উই কনসিডার। সো 3 ইন্টু আর জিরো ইকুয়াল টু 3 ইন্টু 1. So on that case the minimum power of r is 0. r 0, r to the power 0, r suffix 0 নয়, r to the power 0, r to the power 0 1 হয়। তো 3 ইন্টু 1ই তো দেওয়া আছে, তো 3 ইন্টু আর জিরো আমি বসাতে পারি এক্ষেত্রে, কারণ এক্ষেত্রে আর জিরোর একটা ভ্যালু আছে, তো সেক্ষেত্রে এল এর ভ্যালু হবে 0। ওকে, নেক্সট। এবার যদি কোনোভাবে আমার কোডের টার্ম না থাকে, সরি ত্রিগোনোমেট্রিক টার্ম থাকে, তখন সেক্ষেত্রে ত্রিগোনোমেট্রিক টার্মে তো আমি কোপিশিয়েন্ট অফ এও পাচ্ছি না, আর মিনিমাম ভ্যালু মিনিমাম পাওয়ার অফ আরও পাচ্ছি না। তাহলে আমাকে কি করে এল এর ভ্যালু বার করবো? এল এর ভ্যালু বার করতে হলে আমাকে সবচেয়ে সর্বোচ্চ যে পাওয়ারটা, সেটা আমাকে পাওয়ারটাকে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে দেখো, প্রথমটা কস টু দি পাওয়ার 4, এখানে পাওয়ার 4, পরেরটা কস কিউ থিটা সাইন থিটা, তো কস কিউ থিটার পাওয়ার 3 অ্যান্ড প্লাস সাইন থিটার পাওয়ার হলো 1, 3 + 1 টোটাল পাওয়ার 4, সাইন স্কোয়ার থিটা পাওয়ার 2, সাইন থিটা পাওয়ার 1, অ্যান্ড 4 এর পাশে তো কোনো ত্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনই নেই। সো দ্যাট ইজ ম্যাক্সিমাম পাওয়ার অফ সাম অফ দ্য ত্রিগোনোমেট্রিক ফাংশন ইজ 4, সো এল ইকুয়াল টু 4। ওকে, নেক্সট। এটাও ইম্পর্টেন্ট আছে, এটাও ইম্পর্টেন্ট আছে, ঠিক আছে। নেক্সট ওয়ান, ডিজেনারেসি অফ হাইড্রোসাইড আর নট সো ইম্পর্টেন্ট, ইফ ইনক্লুডেড দিস ইজ 2n স্কোয়ার, ইফ নট ইনক্লুডেড দ্যাট ইজ n স্কোয়ার। Now virial theorem, that is also not so important. For basics we can use virial theorem, যেমন বলছিলাম v proportional to x to the power b for all virial theorem, কিন্তু যেমন সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর v proportional to কি হয় x, that is x to the power square, so b equal to 2, so potential energy equal to kinetic energy, and that is total energy average of total energy by potential energy equal to 2:1. But for hydrogen-like system, that is b proportional to r to the power -1. So by comparing this, we get b equal to -1. So potential energy equal to -2 ke, and that is the ratio, that is total of energy by potential energy ratio is 1:2. Next one, Hartree-Fock method, that is v of ri, that is minus z square ri constant, that is for, এটা মনে রাখতে পারো for basics কনসেপ্টের জন্য, খুব একটা এটা থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বা এমসিকিউ টাইপ কোনো কোশ্চেন আসে না। দ্যাট ইজ মাইনাস জেড স্কোয়ার বাই আর আই প্লাস কনস্ট্যান্ট ফর স্মল আর আই ইকুয়াল টু মাইনাস স্কোয়ার বাই আর আই ফর লার্জ আর আই। নাও দ্য অ্যাভারেজ চার্জ অফ ভলিউম, দ্যাট ইজ পোটেনশিয়াল এনার্জি ইকুয়াল টু স্কোয়ার ইন্টিগ্রেশন ডি টাউ জে মড অফ সাই জে আর জে তার স্কোয়ার বাই মড অফ আর আই মাইনাস আর জে। ওকে, so by this way we get this expression. Okay, next. For hydrogen atom potential for helium atom, দেখো হাইড্রোজেন অ্যাটম আর হিলিয়াম অ্যাটমের মধ্যে একটা তফাৎ আছে। হাইড্রোজেন অ্যাটমে একটা অরবিটালে একটা ইলেকট্রন আছে, তো অনেক বেশি সিম্পল, কিন্তু হিলিয়ামের মধ্যে একটা অরবিটালে দুটো ইলেকট্রন আছে, সো দ্যাটস ওয়াই দেয়ার পোটেনশিয়াল দ্যাট শুড বি জেনারেটেড আর ডিফাইন্ড। ওকে, সো পোটেনশিয়াল v0 r equal to -2 by r, রেডিয়াল ফাংশন r10 r equal to 2 to the power 5/2 e to the power -2r, psi 100 r equal to r10, that is r2 y 100 equal to 1/√4 pi r10 r2. So Hamilton operator, that is direct bracket in between -half v square -2 by r plus 1 by r 12. So the two electrons on ground state are both in the first state, so that the self-consistent potential for them is same. But this is however is not true in general. বলা হচ্ছে দুটো ইলেকট্রনই গ্রাউন্ড স্টেটে 1s অরবিটালে থাকে, তো তাদের সেলফ কনসিস্টেন্ট যে পোটেনশিয়াল সেটা সেম হওয়ার কথা, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ নট ট্রু, এটা হয় না। ওকে, সো দেয়ার পোটেনশিয়াল আর ডিফাইন্ড, that is for first electron potential v1 and radius r1, and that is volume element we have to consider in that case, that is for second electron volume element, that is d tau 2. Okay, so the v1 r1 for first electron potential equal to -2 by r1 plus integration d tau 2 mod of psi 2s r2 that's whole square by mod of r1 minus r2. Okay, where tau 2 is the volume element of second electron, r1 is the radius of first electron. Okay, v2 r2 equal to -2 by r2 plus d tau integration d tau 1 mod of psi 1s r1 তার whole square by mod of r1 minus r2. ওকে, সো এটা আমরা আগের দিন বাদ দিছিলাম, যে আমি বলছিলাম আমি দেখে তারপরে লিখবো, তারপরে জানাবো। ফর সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর, ইফ উই কনসিডার দিস ইজ এ নর্মাল পেন্ডুলাম,
দোলন, তাহলে সেক্ষেত্রে মনে রাখবে ঠিক মাঝখানে যখন থাকবে কাঁটাটা তখন কি হবে, বা মাঝখানে যখন বস্তুটা থাকবে তখন সেক্ষেত্রে পোটেনশিয়াল এনার্জি 0 হবে, কাইনেটিক এনার্জি ম্যাক্সিমাম হবে। ওকে, আর যখন দুদিকে সর্বোচ্চ সীমা পর্যন্ত যাবে তখন সেক্ষেত্রে পোটেনশিয়াল এনার্জি ম্যাক্সিমাম হবে আর কাইনেটিক এনার্জি কী হবে, 0 হবে। ওকে, নেক্সট লাস্ট ওয়ান, H0 এপসাইলেন সরি H0 যাই ইকুয়াল টু 1, এটা আমি বলছিলাম কী করে বার হয় সেটা আমি দেখাবো, দেখে তারপরে বলবো। দ্যাট ইজ -1 টু দি পাওয়ার n ই টু দি পাওয়ার জাই স্কোয়ার ডেল টু দি পাওয়ার n ডেল জাই n ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জাই স্কোয়ার। এটা কার সূত্র, HN যাই। এটা হলো HN যাই আর এটা হলো H0 যাই। তো H0 যাই ক্ষেত্রে n এর ভ্যালু 0 পুট করলাম, তো -1 টু দি পাওয়ার 0 ই টু দি পাওয়ার জাই স্কোয়ার ডেল 0 বাই ডেল জাই টু দি পাওয়ার 0 মাইনাস ই টু দি পাওয়ার জাই স্কোয়ার। এবার মনে রাখবে -1 যে কোনো কিছুর পাওয়ার মাথায় যদি 0 থাকে সেটা মানে বোঝায় 1। ওকে, তো -1 টু দি পাওয়ার 0 মানে 1। নাও ই টু দি পাওয়ার জাই স্কোয়ার, এবার ডেল 0 বাই ডেল জাই 0 মানে কি, ওটার কোনো ডিফারেন্সিয়েশনই হবে না, ওটা ইকুয়াল টু 1 হয়। তো সেক্ষেত্রে ই টু দি পাওয়ার জাই স্কোয়ার ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জাই স্কোয়ার, অ্যান্ড অ্যাজ ইউ নো যখন মাল্টিপ্লিকেশন হয় তখন পাওয়ারগুলো কী হয়, অ্যাডিশন হয়। তো ই টু দি পাওয়ার জাই স্কোয়ার মাইনাস ই টু দি দ্যাট ইজ মাইনাস ই টু দি পাওয়ার জাই প্লাস জাই স্কোয়ার মাইনাস জাই স্কোয়ার কাট, দ্যাট শুড বি প্রডিউস ই টু দি পাওয়ার 0। আর কোনো কিছু মাথার যদি পাওয়ার থাকে তাহলে পাওয়ার যদি 0 থাকে সেটা আলটিমেটলি 1, তো ই টু দি পাওয়ার 0 ইকুয়াল টু 1। ওকে, and next one hn jai equal to -1 to the power n e to the power jai square del n by del jai n e to the power minus jai square, রাইট। তো এবার n equal to 1 হলে কি হয়, 2 যাই। কী করে হয় সেটা আমি দেখাচ্ছি, দ্যাট ইজ -1 to the power 1, n এর ভ্যালু 1 বসাবে শুধু, ই টু দি পাওয়ার জাই স্কোয়ার ডেল 1 বাই ডেল জাই 1 ই টু দি পাওয়ার জাই স্কোয়ার। তাহলে এবার ডেল 1 বাই ডেল জাই 1 মানে কি বলে, ফার্স্ট ডেরিভেটিভ, একবার ডেরিভেটাইজেশন করবো, একবার ডিফারেন্সিয়েশন করবো। আর -1 টু দি পাওয়ার 1 মানে -1 এর পাওয়ার যদি 1 হয় তাহলে সেটা আলটিমেটলি মাইনাসই জেনারেট করে। সো মাইনাস ই টু দি পাওয়ার জাই স্কোয়ার, এবার ডেরিভেটিভ করে পাবো -2 জাই ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জাই স্কোয়ার। এবার ই টু দি পাওয়ার জাই স্কোয়ার ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জাই স্কোয়ার, এটা যখনই গুণ করবো পাবো হবে ই টু দি পাওয়ার 0, ই টু দি পাওয়ার 0 মানে 1। সো ই টু দি পাওয়ার 0 ইকুয়াল টু 1 হলো, তাহলে 1 ইন্টু মাইনাসে মাইনাসে প্লাস 2 যাই, তাহলে আলটিমেটলি উই গেট 2 যাই। ওকে, সো এখান থেকে আজকেরটা কমপ্লিট করলাম। আজকেরটা খুব একটা বেশি কিছু নাই, আজকেরটা শুধুমাত্র তোমার ক্যালকুলেশন পার্ট। আমি এরপরে বুঝাবো হলো রিজিড রটার। ওকে, রিজিড রটার আজকেরটার মধ্যে খুব একটা বোঝানোর কিছু নেই, আজকেরটা হলো শুধুমাত্র ক্যালকুলেশন পার্ট বেশি, যে এরকম করে ডিরাইভ হয়, এরকম করে ডিরাইভ হয়, কিছু ইকুয়েশন আমাদের মনে রাখতে হবে। যেমন পোলার কোঅর্ডিনেটের যে ইকুয়েশনটা সেটা মনে রাখতে হবে, সেটা যদি বার করতে চাই সেটা খুব ডিফিকাল্ট বার করা, ঠিক আছে। তাছাড়া কি মনে রাখতে হবে যে হ্যাঁ, psi of r theta phi is the combination of radial function and wave, that is angular part. ওকে, এছাড়া কি মনে রাখতে পারো, হার্টি-ফক মেথডটা কিছুটা মনে রাখতে পারো। পোটেনশিয়াল যে দুটো হিলিয়ামে দুটো ইলেকট্রনের যে টু ডিফাইন পোটেনশিয়াল হয়, ওই এক্সপ্রেশনটা সোজা আছে, ওটা মনে রাখা যায়, ঠিক আছে। এছাড়া আমরা কি জানতে পারলাম যে এ দ্যাট ইজ কোএফিশিয়েন্ট অফ এ ইজ ইকুয়াল টু এন অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম পাওয়ার অফ আর ইজ দ্য এল, অ্যান্ড অলসো যদি ত্রিকোণমিতিক ফাংশন দেওয়া থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এল এর ভ্যালু কী করে বার করতে পারবো। সো যদি কোনো কোশ্চেনে এক্সপ্রেশন দেওয়া থাকে সেই এক্সপ্রেশন থেকে আমরা কী করে এল আর এন এর ভ্যালু বার করতে পারবো সেটা আমরা জানতে পারলাম। ওকে, সো আজকে আমরা খুব একটা বেশি জানতে পারলাম না, আজকে আমরা মোস্ট আর উই ডিরাইভ দ্য এক্সপ্রেশন অ্যান্ড ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনস। ওকে, বোঝাবুঝির জিনিস খুব কম। Okay, so up to this.